Hello guys, welcome to the stream guys. Welcome to the stream. Hello Rock bro, hello Yashwant bro. మా బాబాయ్ అన్న వచ్చారు మామూలుగా ఉండదు. Revelio. నిన్నైతే ఇక్కడతోనే ఆపేసాము. నేను అసలు ఇంక మళ్ళీ ఆడలే. Revelio. Incendio. ఓహో Revelio. అది రిపేర్ చేయాలి. Reparo. That was a piece of work. Revelio. More than one. హలో అచ్చస్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. ఎలా ఉన్నారు? చాలా రోజులు అయిపోయింది. Did you find something? A journal entry. Isadora was here. Revelio. పైకి ఎక్కాలి. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. ఈ లైవ్లో గేమ్ ఫినిష్ అయిపోద్దిగా, అంత లేదండి. అయిపోతే హ్యాపీ అని అవ్వదు. Revelio. ఓకే, ఇంకొకటి అటుపక్క ఉందా? గుడ్ బ్రో, మీరు ప్లే స్టేషన్లో కదా ఆడేది? అవును బ్రో, ప్లే స్టేషన్లోనే ఆడుతున్నా. Reparo. Another barrier. We can blast through Revelio. it, I'm certain. నెక్స్ట్ కూడా మంచి గేమ్స్ వస్తున్నాయి, ఆ గేమ్స్ కూడా ఆడతా. ఇది త్వరగా ఎండ్ చేస్తా బ్రో. Good news? This journal entry sounds worrisome. కాకపోతే నాకు లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ 2 ఆడాలని ఉంది, అది కొన్నా కదా. This can't be a dead అది end. కూడా త్వరగానే Must ఆడియాలి. be another floor above us. Incendio. టైం లేదు, బోల్డ్ అని గేమ్స్ ఉన్నాయి. Bombarda. Almost as good as if I'd done Revelio. it myself. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Bombarda. Revelio. ఓకే, డోర్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయిందా? లేదే, అదేంటి? ఒక నిమిషం. టైం ఎందుకు లేదండి? ఇంకో క్లాక్ లేదా? లేదు బ్రో, ఇంకో క్లాక్ లేదండి, ఒకటే ఉంది.
must be another area Isadora created. Isadora must have honed her skill with మొత్తం ancient 7కి magic. 7 journals I దొరికాయి. know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of Revelio. Lumos. Revelio. ఓకే ఇంకా అన్నీ అయితే అయిపోయి. ఇప్పుడు ఎక్కడికి అండర్ క్రాఫ్ట్కే ఇది కూడా సూపర్. ఆమ్నెస్ గడ్ this. I ఉంటాడా? cannot believe the journey this triptych took us on. ఫైనలీ This is పేజ్ it. అయితే వచ్చేసింది. Don't keep me in suspense. Go Map. on, place it. నేను హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ అస్సలు చూడలేదు అంటే ఈ సమాజం నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా బ్రో? బ్రో త్వరగా చూసేయండి బ్రో. Another pensive. This is what we've been chasing. ఓకే, అందులో నుంచి వస్తుంది I wonder. మెమరీ. What is it? Let's find out. ఇప్పుడు వీడి కూడా వస్తున్నాడా? ఏమైంది వీళ్ళ నాన్న అలా ఉండిపోయాడు. స్టార్ట్ చేసా బ్రో, నిద్ర వచ్చింది ఆపేసా బ్రో. I cannot bring my brother back. ఫస్ట్ మూవీ అంతగా But I ఉండదు can బ్రో. give you peace. సెకండ్ మూవీ బాగుంటుంది, థర్డ్ మూవీ బాగుంటుంది, ఫోర్త్ది బాగుంటుంది, ఇంకా ఫోర్త్ నుంచి ఫుల్ డార్క్ అయిపోతుంది బ్రో మూవీ. ఫస్ట్ది మరీ చిన్నపిల్లల మూవీ 1 and 2. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. అలా అయితే యాక్సెప్ట్ చేయడు. These are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. ఇప్పుడు పెయిన్ తీసేస్తుంది, అది మనం I చూసాం. confirm that which I've always believed. డార్క్ We అయిపోతే have the లైట్ బ్రో. power నువ్వు to నీ take away ఫుల్ pain. జోకులు బ్రో. Isadora, బాబోయ్, పెద్ద ప్లేయర్ యశ్వంత్ బ్రో వచ్చారు. what have you done? I took his pain. Thank you. అయ్యా ఆటో పంచ్లు. ఐ క్యాంట్ లిజన్ బట్ ఐ కెన్ చాట్. ఓహో, కాలేజీలో ఉన్నారా? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? నా నమస్తే. I only need to keep it 10th safe క్లాస్ until I can నిబ్బాని బ్రో. convince my colleagues of its ఇంతకు worth. మించి రావు Magic అక్కడ. like this సరిపోయింది. unnerves some. మీరు నిబ్బా ఏంటి బ్రో? Oh, everyone's ఈ ready to స్ట్రీమ్ wield లాగింగ్. such power. నో బ్రో, లాగ్ అవుతుందా? Perhaps not. లేదు లేదు, బాగానే వస్తుంది. Someone will be. నీ నెట్ ప్రాబ్లం.
సో వీడు అలా took away the పెయిన్ pain. తీసేయచ్చు అనుకుంటాడు. సరిపోయింది. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could వీడికి do, false what hopes you వచ్చాయి can అన్నమాట. do. ఇంకా But I బయటికి don't know రాలేదు. how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all, కాలేజీలో ఉన్నా. you've overcome all లేదు of their బాగా challenges. You've more than proven yourself. ఈ క్యారెక్టర్ You can wield it. లోపు You have బాగుంది the బ్రో. ability. యా బ్రో. స్పెల్స్ చేస్తూ ఉంటే మెరుస్తూ ఉంటుంది. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. మెయిన్ స్టోరీ కంట ఈ సెబాస్టియన్ స్టోరీయే మెంటల్ ఉంది. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy ఇలా her? స్పెల్ చేస్తూ ఉంటే ఇలా మెరుస్తూ ఉంటాడు. Revelio. నెక్స్ట్ ఏం క్వెస్ట్? ఓహో, సైడ్ క్వెస్ట్లు ఉన్నాయి కొన్ని. గ్రీఫ్ అండ్ వెంజెన్స్ అది చేద్దాం. హలో విజయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. మీరు బ్రో పెద్దలు. ఇంకేంటి బెర్జెక్ గేమ్ ఎంతవరకు వచ్చింది? Revelio. యో ఇదే గ్రేట్ హాల్. మొత్తం క్రిస్మస్ ఎఫెక్ట్ అనుకుంటా. భలే ఉందిగా. Lumos. I have been meaning to speak with you. I still can't ఆకులు believe we పంచం escaped the బాగా Ash Wonders. మెరుస్తుంది బ్రో. You may not realize it, Will but the you are the snake, talk bro, of the school Slytherin since you కదా? saved me that day. I wonder ఆకులు how పంచం everyone knows చేసుకుంటారు about వీళ్ళు. it. I told my mother in the Sorry, hope that she battery would left be more pocket, forgiving of what I have been up to if it came from me. హలో She మ్యాజిక్ బ్రో, likely వెల్కమ్ told టు other స్ట్రీమ్ బ్రో. professors, and news travels quickly. Unfortunately, ఇంకో she might 4 in మెయిన్ fact బాసెస్ ఉన్నాయి. have been even less forgiving than I'd hoped. ఓకే, బెజర్కా. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. నేను స్లిథరిన్ బ్రో. విజయ్ Has బ్రో, Officer నేను Singer స్లిథరిన్. done anything with the evidence we provided? అండ్ She గైస్ has not. లైకులు త్వరగా కొట్టేయండి Harlow గైస్. is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? నెక్స్ట్ It was a గ్లో beautiful అవుతున్నాయిగా. సో My బ్యాటరీ mother had gone to వేరే. tend to a neighbor who was ill, ఓహో, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping. వాండ్లో ఉంది బ్యాటరీ. Your father was also an animagus, I take it. He could become the most majestic giraffe, and he would Okay. carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He స్పైడర్మ్యాన్ shouted 2 కొన్నారా? and then కొనిసారంట aimed his రాక్ బ్రో. rifle. He didn't want you to identify him. గ్రిఫిండర్ ఎందుకు కాదు. Exactly. In an instant, my father అంటే bowed డార్క్ his neck మ్యాజిక్ to protect నేర్చుకుందామని me చెప్పి స్లిథరిన్ and was లోకి hit. వచ్చా. As he fell, my father changed back into హలో his కింగ్ human బ్రో, form. వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ బ్రో. When the bandits saw this, they turned మేము ఈ and పక్కనే ran in ఉంటాం. fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died ఎవడే protecting తీసుకోమన్నాడు me. స్లిథరిన్? నేనే తీసుకున్నా. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today.
My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. నాగదేవత ఎస్ రష్ బ్రో గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు ఏంటి అహో స్పైడర్ మ్యాన్ Do you think taking down the సరిపోయింది Ashwinders will avenge your father's death? అలా చెప్తున్నారా No. బ్రో మీరు Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, స్నేక్ కింగ్ as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer. But నిజాన్ని I think it bothers దాచకూడదు her బ్రో to this బ్రో day అది that she did నిజమే not see కాదు my కదా father's బ్రో death coming. She misses him. మీరు రిచ్ కిట్ As కాబట్టి do I. కొనుక్కుంటున్నారండి So I స్పైడర్ మ్యాన్ believe on 2 some level she understands my Wizardry need to seek అవన్నీ. justice in a small way. But that does not mean అవి that she నిజాలు. likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. అదే అంతే Truly రాక్ బ్రో extraordinary. నిజాన్ని దాచకూడదుగా And అందుకే thank you for your చెప్తే kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Revelio. నాకు తెలిసి ఇది మళ్ళీ తర్వాత ఫస్ట్కి పిలుస్తుంది సెబాస్టియన్ని మళ్ళీ కలవాలి తిరుపతిలో ఎవరున్నారు మన వాళ్ళు Stranger than he నాకు realizes. తెలియదు బ్రో I'd better find him. వీడిక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. ప్రెజెంట్ FF7 Someone us know విన్ about ప్యాక్ this? డిస్కౌంట్ కోసం He వెయిటింగ్ helped find the scriptorium where we discovered మీరేంటి Slytherin's బ్రో ఫుల్ spellbook. ప్రైజ్ ఉన్న కొనిగలరుగా Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to ఓకే leave వర్చస్ Belgrade. బ్రో అక్కడే అంట What? చాట్ ఇగ్నోర్డ్ Leave? Never mind. చదివే You need to కదండి stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. నేను I can't believe కొన్నాగా my అది uncle wants to నిజం leave Feldcroft. అది చదివే కదండి Anne's going to బట్ stall him. స్పైడర్ మ్యాన్ She మీరు must. గిఫ్ట్ ఇచ్చినారు We need అంత time. లేదు Time? రెండు మీరే For what? కొనుక్కున్నారు I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. ఓహో వీ కెన్ డూ దిస్ అని పెడదాం We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out?
If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet ఇంకా again. I ఎవరెవరు shall let you ఉన్నారు? know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. బో మా పియర్ టీం వచ్చిందండి. సార్ రాగ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్ టు స్ట్రీమ్ ఏసీ షాడోస్. లేదు ఇవ్వదు. Revelio. ఆయన FF7 ట్విన్ ప్యాక్ కొనుక్కున్నారంట, అది ఆడమనండి. Revelio. బ్రో GTA 5 ఫ్రీగా ఇస్తారా బ్రో? ప్లీజ్ బ్రో, చాలా రోజుల నుంచి ఆడాలని ట్రై చేస్తున్నా. ప్లీజ్ బ్రో GTA. డ్యూన్ అవేకనింగ్ కొను బ్రో. బ్రో అది ఉట్టి పీసీ అనుకుంటా బ్రో, కన్సోల్స్కి ఇంకా లేదనుకుంటా. బ్రో GTA 5 గేమ్ పాస్ ఉంటే చెప్పండి, అందులో ఉంది బ్రో గేమ్ పాస్లో. ఎందుకండి నేనేం చేశాను? I've been at this for hours. నేను ఆల్రెడీ ప్రీ పర్చేస్ కూడా చేసా, గిల్డ్ కూడా పెట్టా. మన ఇండియన్ డ్యూన్ కమ్యూనిటీ ఫామ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా. ఓ నైస్ బ్రో. ఎంత పీసీలో ఎంత బ్రో ఇప్పుడు అది ప్రీ ఆర్డర్ది? అండ్ ఎప్పుడు రిలీజ్? మన గేమ్ ప్లే చూసా, బాగుంది. I won't rest until you're dead. Incendio. Accio. Much too slow. Incendio. Accio. Bombarda. You won't stop me. Glacier. Defender. Revelio. ఒక్క నిమిషం చదువుతున్నా. గేమ్ పాస్ ఉంటే ఏంటో మరి స్పెషల్ జీటీఏకి స్పెషల్ ఏం లేదు బ్రో, అంటే గేమ్ పాస్లో ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు అంతే. పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చుగా అండి, మీరు హ్యాపీగా ఫినిష్ చేశారుగా. రిలీజ్ June 10th బ్రో. ప్రీ పర్చేస్ 2.8K. అల్టిమేట్ వెర్షన్ అయితే 5K. అమ్మ బాబోయ్. Accio. Incendio. Bombarda. Defender. Incendio. You almost had it. Depulse.
Expelliarmus! Confringo! పోతాం ఇంకా. Levioso! Descendo! Expelliarmus! Glacius! Bombarda! Defendo! Flipendo! Glacius! Confringo! Descendo! Protego! Stupefy! Descendo! Flipendo! Accio! Capulso! Incendio! Accio! Bombarda! Protego! Glacius! Flipendo! Bombarda! Glacius! Defendo! Flipendo! Accio! Depulso! Incendio! క్లిప్ ఎలా చేస్తాం రా బాబు? Confringo! Descendo! Expelliarmus! Arresto momentum! Capulso! Bombarda! Glacius! Defendo! Flipendo! అయిపోయి. Revelio! Are you familiar with the hamlet of ఓకే, మళ్ళీ Windale? పాపీ క్వెస్ట్ South of the అనుకుంటా. castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Look at the size of this mine. Lodgok, this place is teeming with rats. I have to keep my wits about me. Incendio! Capulso! Protego! Stupid one! Accio! అయిపోయి. Great hall. I have come upon a difficult time and I need a friend. అండ్ బ్రో మీరు ఆల్రెడీ Revelio! ఎంఎంఓ గేమ్స్ ఆడేవారా? డ్యూన్ కూడా ఎంఎంఓఏగా. నేను ఫాల్అవుట్ This 76 cart ought to ఒకటే get ఆడా me deeper into the mine. ఎంఎంఓ Just like టైప్. Gringotts. But I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Redrone's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Yeah, but it's part, will ya? That has to be వీడు the end మాత్రం up భలే ahead. తిరుగుతున్నాడు. Revelio! Incendio! ఓకే, దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి ఇప్పుడు. I wonder where these pipes go.
Accio. Revelio. Such arrogance. Accio. Kill spells Protego. glance off of me. Glacius. ఓహో Defendo. Revelio. Leviosa. One more taken down. పెట్టి సార్ గేర్ చూసుకుంటాం. ఇదే హైయెస్ట్ ఉంది. ఓకే కానీ 32 కదా లెవెల్. బ్రో GTA 5 గేమ్ పాస్ ఫ్రీకి ఇచ్చిన ముందు మనం గేమ్ పాస్ పర్చేస్ చేయాలి. అవును బ్రో. ఎపిక్ వాడే ఫ్రీగా ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు తీసుకోలేదా బ్రో? ఎపిక్లో ఫ్రీ ఇచ్చాడు GTA అప్పుడు. Revelio. Accio. Incendio. Potato. Stupid. Incendio. ఓహో మొక్కబడింది. Incendio. That's your bet. Glacius. Defendo. I was right not to be Repender. worried about it. You can't stop us. Bombarda. Glacius. Some of it's taken out. Incendio. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Revelio. ఇక్కడ వెళ్ళి చూస్తా. లేదు బ్రో నాకు అప్పుడు తెలియదు ఫ్రీ ఇచ్చారని. అయ్యో. Alohomora.
Revelio. సార్ మళ్ళీ జూలైలో స్టార్ట్ అవుతాయి బ్రో, జూలై ఆర్ జూన్ ఆ టైంలో సమ్మర్కి. ఈసారి ఇస్తాడేమో మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఒకసారి ఇచ్చాడు, ఒకసారి ఇవ్వలే. నెక్స్ట్ దానికి ట్రై చేయండి, హ్యాపీయే. Revelio. Incendio. Revelio. ఓకే, కిందికి వెళ్ళడానికి. నైస్. ఓకే ఓకే, ఎందుకంటే ఎపిక్ వాడే ఇస్తాడు బ్రో, కొన్నిసార్లు ఇచ్చినవే ఇస్తూ ఉంటాడనమాట. సో జీటీఏ సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఇవ్వలే, Revelio. సార్ ఇస్తాడేమో అని అనుకుంటున్నా. Incendio. Revelio. ఓ Accio. Wingardium Leviosa. రోహన్ రేజ్ అయిపోతున్నారు. అవునా, ఏ బాస్ బ్రో? Revelio. సిక్స్టీ వన్ని పీకేస్తా. టైగర్ వ్యాన్ గడికా, ఓకే ఓకే. Revelio. ఓహో, మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చాం. సరే, ఇటుపక్క ఎలాగో లిఫ్ట్ వచ్చిందిగా, ఇప్పుడు కిందికి వెళ్ళొచ్చు. Incendio. Accio. Incendio. One less human to worry about. Accio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Bombarda. Glacius. Revendo. అనుకున్నా. Revendo. అనుకున్నా.
Bombarda. Glacius. Propender. Defender. I've been fighting since before you Incendio. were. ఓహో Victory is ours. బెటర్ గేరే లేదురా బాబు. వీడెక్కడో పడిదొబ్బాడా, అదిరిపోయింది. ఒక నిమిషం ఆగండి. ఇట్లా కొడుతున్నారు ఇంద్ర మీరు. Incendio. Accio. చెప్తారు. Bombarda. Glacius. Defender. ఓహో ఓకే, ఒక్క నిమిషం. థండర్ ఒకటి పెట్టుకుంటా. థండర్ థండర్. Defender. Bombarda. Flipendo. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Descendo. What is this exactly? Release me! Expelliarmus. Confringo. Levioso. ఇప్పుడు వీడు ఒక్కడే కదా మిగిలాడు. Expelliarmus. Descendo. Glacius. Flipendo. Protego. Glacius. Bombarda. Flipendo. Defendo. Incendio. Descendo. Protego. Levioso. Confringo. Protego. Descendo. Confringo. Bombarda. Glacius. Defendo. Flipendo. Confringo. Descendo. Levioso. Expelliarmus. Arresto Momentum. Imperio.
తిరిగి కొట్టాల్సింది మనం ముందే. Incendio. Descendo. Confringo. Expelliarmus. Levioso. ఇవన్నీ ముందే కొట్టుంటే అయిపోయేది. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ గేర్కి వెళ్ళాలి. మొత్తం అన్నీ పీకి దవ్వాలి. ఓన్లీ పింక్ వే ఉంచుతా, బ్లూ కూడా పీకేస్తా. Revelio. ఇప్పుడు ఉన్నాయి. మళ్ళీ గ్రీన్ ఉన్నాయి కదా, అవి తీసేస్తా. Descendo. Confringo. Revelio. అక్కడికి ఎలా వెళ్తాము? మేబీ ఇటుపక్క నుంచే. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటా. Expelliarmus. Accio. లిఫ్ట్ ఇది భలే ఉంది, ఈ లిఫ్ట్ కూడా. మనోడు పడిపోయేలా ఉన్నాడు. What is it? Blood goes across paths. When are you going to give up? Where does this one go? It's the beaten path. I won't. Someone see you will regret coming back. Such an utterly pitiful despair. మ్యాక్సిమా అంట. It's my time. Incendio. Accio. I will make you. Accio. Incendio. అయిపోయాడు. ఓకే, పోషన్స్ అయితే వచ్చాయి. మళ్ళీ ఒకసారి గేర్ ఓపెన్ చేసుకుని గ్రీన్ వన్ని పీకేస్తా. సో 28, 15 అయితే వచ్చాయి మనకి.
Revelio. Incendio should be enough to light these flames. Revelio. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా చేస్తాము. ఇంకో లిఫ్ట్ I వచ్చింది. hope I can get to Ranrock before Lodgok does. ఇప్పుడేనా? ఒక్క నిమిషం. వచ్చేసాం. Revelio. Another drill Oh, is Ranrock వచ్చాడు. complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Incendio. Itchy. Not quite. Potato. ఇంటీరియర్ వచ్చింది కదా, ఇంకా వాళ్ళని కొట్టుకుంటాడు. Rather unwise coming back this way. Accio. Incendio. Depulso. నెక్స్ట్ నుంచి ఇదే చెయ్యాలి. Potato. Stupefy. Imperium. Bombarda. Glacius. Defender. Flipendo. ఇంక ఈజీ ఇదంతా. Ringo. Expelliarmus. Descendo. Defender. Bombarda. Flipendo. Imperio. Glacius. Let's go. One less foul hulking brute. At a bit of power cut, everything went dark like Hogwarts at curfew. But I'm back now, ready for the chaos. Welcome back, bro. Welcome back. Bombarda. అయిపోయినది. ఓకే, ఇంకొకటి ఉంది. వచ్చాడండి. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. ఓకే, లాగ్ Lord దొరికిపోయాడు. లార్డ్ గోక్. Come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? భయపడిపోయి ఇచ్చేస్తున్నాడు.
key. All this time, you knew where it was. Hey. Apana. Don't! You're right. I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us Completed. as they Bro, exploit us. అప్పుడే ఇంకా లేదు bro. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! Oh, dead. Abracadabra! ఓహో వాడిని చంపద్దామని Holy shit, wrong stream, ignore my message. Okay. Poor Lord Cock. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Lumos! Now to get out of this blasted place. అతరా నాకు తెలిసి వస్తారేమో ఇంకా ఓకే అంత ప్రశాంతంగా వెళ్తున్నాడంటే ఏదో గంట జరుగుతుందని అనుకుంటున్నా లేదా ఓకే వచ్చాడు కూడా Lumos. Accio. బ్రో తర్వాత నా స్ట్రీమ్లో SP2 thumbnail చూడు ఓకే బ్రో ఎగ్జిట్ ద మైన్ అంటున్నాడు ఇటుపక్క నుంచి వెళ్ళాలరా పవన్ బ్రో చేశారు కేసీబీటీ ర్యాంప్ ఉంటుంది పవన్ బ్రో చేస్తే మామూలుగా ఉండదులే బాధ ఇక్కడే నేను అనుకోవడం ఇలా కాదేమో మరి మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్దాం To find a way to stop that drill.
వచ్చి మీరు ఎలా సిగ్గుపడకుండా. Revelio. మళ్ళీ రాంగ్ చాటా బ్రో. Now to get out of this blasted place. లేదు మీకే అండి, నేనేంటన్నా. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me, sitting around all day. Accio! Bombarda! Flipendo! Glacius! Incendio! ఓకే, మ్యాప్ చేంబర్కి వెళ్ళే ముందు ఇవి కంప్లీట్ చేస్తా. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. What do you have in store for me this time? I should dismount here. You made it. Yep. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if Revelio. you're blind from staring directly at a moonstone. Revelio. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Revelio. Accio. Incendio. Revelio. It's another aggressive one. Super. Depulso. Incendio. Arresto momentum. Confringo. Descendo. Levio. Expelliarmus. Expelliarmus. Levioso. Descendo. అర్రే ఇప్పుడు చెయ్యాలరా. What is going on with them? Revelio. Bombarda.
మైండ్ వాయిస్ డోంట్ మైండ్ డైలాగ్ బాగుందా? Revelio. Bombarda. ఏమి డైలాగ్స్ అండి? ఓహో, Revelio. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Bombarda. Incendio. Lumos. Lumos. Accio. Depulso. Revelio. Depulso. ఓహో, ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. అయ్యో, ముందు ఇక్కడ షాప్కి వెళ్ళాల్సిందే. హాగ్స్మీడ్లో అన్ని సేల్ కొట్టాల్సింది. Revelio. అంటే వెళ్తున్నాయి ఫ్లూపర్స్. If the moonstone is here and so are Fwoopers, I Accio. don't Incendio. వెంటనే చంపేశా. Accio. Incendio. Revelio. Accio. Incendio. Accio. Revelio. Accio. ఓకే, డోర్ లాక్ ఓపెన్ చేయాలి. ఏ యాంగిల్ లేదు. Why am I not surprised? First the Fwoopers and now this. Accio. We need to find moths for those spinners. ఓకే, ముందు మాత్ పెట్టాలా? ఓకే. Lumos. Lumos. Depulso. Revelio. Accio. Lumos. Lumos. ఓకే, ఇటు పక్క దానికి. Revelio. ఇది ఇంకా చూపెడుతుంది, నాకైతే అవలే. Revelio. ఫక్. Lumos. Lumos. Accio.
Capolso! Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Accio! Revelio! Accio! Revelio! ఓకే, మళ్ళీ 2 పెట్టాలి బటర్ఫ్లైస్. Lumos! 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 Arresto momentum! Capolso! Merlin, it's beautiful. రే నువ్వు ఇంక లోపలికి రావే బాబు. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది. Capolso! Accio! Lumos! Revelio! Lumos! ఇంకొకటి తెచ్చుకోవాలి. ఇది పజిల్ మనకుంది. Lumos! ఓహో, ఇదేమీ అవ్వలే, అది మాత్రం అక్కడే ఉండిపోయింది. You did it! Revelio! I was hoping we wouldn't have to do this again. Accio! Incendio! Capolso! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Confringo! Descendo! Expelliarmus! Expelliarmus! Flipendo! Levioso! Descendo! Confringo! Expelliarmus! బ్రో నెక్స్ట్ ఎలన్ వెక్ 2 స్టార్ట్ చేయండి మీరు. ఓకే ఓకే, Revelio! నెక్స్ట్ చెప్పేగా ఎక్స్పెడిషన్ స్టార్ట్ చేస్తా 33ది. ఎలన్ వెక్ 2 కూడా అడిగా బ్రో. ఎలన్ వెక్ 2 లేదు, స్టెల్లర్ బ్లేడ్ లేదు. సో లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఒకటే తెచ్చుకున్నా. Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. Revelio! ఓహో,
వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారా? Revelio. It's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Incendio. Given what Reapers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. Revelio. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. కానీ ఎన్ని ఫ్లూపర్స్ ఉన్నారా? ఇదే అనుకుంటా స్కాలర్స్ మూన్స్టోన్ ఇదే. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. పాపీతో మాట్లాడాలి. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Okay, I'm ready to leave now. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Okay, ఇక్కడ పెట్టాలా? How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. పైకి వెళ్తాం బ్రో. సరిపోయింది. I think we can safely say we know Revelio. where the stone goes. అయ్యో ఇది వచ్చింది. పఫ్ స్కిన్స్. ఓహో. ఏంటవి పెయింటింగ్ వేస్తున్నావా? మొక్కలన్నీ వస్తున్నాయి. That was a mooncalf తన dance. దగ్గర నుంచి. You know how rare it is to see even one. They only ever ఓకే, happen పఫ్ under a స్కిన్ full కాదు, moon. మూన్ కాఫ్స్ Though I అంట. suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on highway. రే or I'd నీ never దగ్గర have కూడా spotted ఉన్నాయి it. కదరా రెండు. It was the night I వీడు చూడలేనట్టు. Well, the Room of night I met requirement లో ఉంది. Highwing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know.
About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Oh, Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. సో అందుకే ఇంతలాగా ఇది కోచెస్ నుంచి కాపాడదామని చూస్తున్నది బీస్ట్ని. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. Oh. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Revelio. Okay, collect Are you chesa. finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. ఫస్ట్ అయ్యాక ఒకసారి రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్కి వెళ్ళాలి, తర్వాత హాగ్స్మీడ్కి వెళ్ళాలి.
హెల్త్ పెట్టుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు కిందకి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇవన్నీ హైయెస్ట్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, $89 ఉంది. ఓకే, ఎక్కువే ఉంది. అప్గ్రేడ్ కూడా చేసుకుని వస్తా. నాటీతోనా? గ్రేట్ హాల్ కనుకుంటా. How nice to see you, my young friend. Revelio. Some days are more difficult than others. ఏమైంది? Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He అసలు should still ఏమైంది be వీళ్ళ here. ఫాదర్కి? And it's my fault that he isn't. ఓహో, ఏమైంది? I'm sorry, Natty. I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. The bad days, however, I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. నేనేమో మరి It was ఎందుకే very జస్ట్ ఈ స్పీచ్కేనా?
ట్రైల్ చేయాలనుకుంటా. కంప్లీట్ ద ఫైనల్ కీపర్ ట్రైల్. టెల్ ద కీపర్స్. ఓకే, ముందు ఇది చెయ్యాలి కదా. ఆ కీపర్స్కి చెప్పాలి ర్యాన్ రాక్ గురించి. ఆ తర్వాత ట్రైల్ 4 స్టార్ట్ అవుతుంది. ట్రైల్ 4 లాస్ట్. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. And Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Yo, Yashwant bro, welcome back, bro. Keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. ఏంటి ఫోటో మాట్లాడుతుంది అంతే అంతే. వాళ్ళు పాత హెడ్ మాస్టర్లు బ్రో స్కూల్కి. కొంచెం ఎతబడి పవర్స్ వచ్చాయి, రెండే వచ్చాయి, ఫైనల్ది ఇంకా రాలే.
A veritable gem in the Highlands. Bainborough is one of my favorite hamlets in the area. Deadly charming. ఇంకా ఇవన్నీ ఇంకో విలేజెస్ కదా, సైడ్ క్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. హలో రోహన్ బ్రో, నా కమ్యూనిటీ పోస్ట్ చూడండి. ఓకే చూస్తా బ్రో. ఏమైంది? I should investigate. You're here. Yep. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Revelio. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. This place could do with a bit of pruning. Let's look around. ఇదే కదా, దీన్ని బ్లాస్ట్ చేయొచ్చు. Confringo. Is that Oh, it is. ఏంటి? I believe ఇంకో I know beast what ఇది. must be done. Do you recognize the head sculpted there? Of course అంట. I'm not certain. That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And Oh, the prints graphorn, carved no. into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. ఓహో, ఇప్పుడు నిజమైన I దాన్ని suspect కలుస్తాం you'll need to అనుకుంటా. bring him here. ఓకే. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a graphorn, Professor? నేను have, ఇంకా yes. బ్లాక్ మెత్ Years ago, స్ట్రీమ్స్ at చెయ్యట్లే. Stonehenge, of all మిడిల్లో places. నెట్ ఇష్యూస్ వచ్చి The ministry still owes me for మొత్తం that favor. పోయింది. It నా can game. be difficult, of course. Game They పోవడం are ఏంది? massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no ఇంకా మొత్తం real వీడియోసే effect. చేస్తా. You'll need to wear him down. అయ్యో బ్రో, చాలా గేమ్స్కి అలానే అవుతుంది. మరైతే ఇంకా స్ట్రీమ్ చేయరా బ్రో? If ఓన్లీ that's what వీడియోస్ must be done, చేసుకుంటారా? I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Revelio. Tell me more about what needs to be done. Certainly. Have you ever subdued a graphorn, Professor? It can be difficult, of course. ఓకే, If that's what must be done, గ్రాప్ ఫోన్ తేవాలి ఇక్కడికి. Excellent. సరిపోయింది. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. చాలా Now, గేమ్స్ అలానే Professor అవుతుంది. Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. ఓకే, ఇది పెట్టలేవా? ఓకే,
స్టార్ది ఉంది చెప్తా. Revelio. ఏంటి స్టార్ది లేదు ఇప్పుడు? పైన ఉన్నాయా? ఇలా మధ్య మధ్యలో చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది బ్రో. ఇలా ఉంటే కష్టం. ఇంకా బ్లాక్ స్క్రీన్ చేయడం. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ బ్రో. మరి ఇంకే గేమ్కైనా అలాగే వస్తుంది కదా బ్రో? ఇన్ రియల్ ఆర్ ఇన్ గేమ్? ఫస్ట్ బ్రో మీ పెట్ని పిలవండి. ఇన్ గేమ్ దొంగ కోడి, దొంగ కోడులు పడుతున్నా. ఎస్ ఎస్. అరే దిగురా బాబు. దీన్నే పట్టాలి. మరి ల్యాండ్ అవ్వచ్చు కదా ఫాస్ట్గా. తీసాను. Settle yourself. I mean you no harm. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలి. దాంట్లో బిర్యానీ చేస్తే టేస్ట్ ఎలా వస్తుంది? చిచ్చే వాట్ ఈస్ దిస్ అండి? వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా లాంగ్ ఉంది. మరి అంత స్పీడ్ లేదు. Flames in Cragcraft. Well done. అలా పెట్టి మీద వెళ్దామా? హిపోగ్రిఫ్. Slow down now. There we go. Let's go. ది బ్లాక్ ది
ఇదంతా ఎనిమీస్ క్యాంప్ అనుకుంటా. ఓకే, ఒకసారి వెళ్ళాలి, పలకరించి వద్దాం. Oh, you're wasting your time with her, man. I know. You made a mistake. అరే రే దిగు. No need to. Afraid to face me? Accio. Incendio. Stupefy. Repulsor. Benito. Accio. Incendio. Stupefy. Accio. Incendio. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Accio. Incendio. Don't go down easy. Expulsor. I think you'll like this. Ascendo. Expulsor. Expelliarmus. Leviosa. Expulsor. Leviosa. Descendo. Expelliarmus. You're going to regret that. Descendo. Confringo. Bombardo. Defendo. Protego. You having the knack at all? ఓకే, Accio. Incendio. Bombarda. ఇంకొకరితో ఉంది. Glacius. Bombarda. దంచి కొడుతున్నారుగా. కొన్ని గేమ్స్ అయితే ఓబిఎస్కి అసలు సపోర్ట్ చేయట్లే. అవునా, ఓకే ఓకే. చూద్దాం బ్రో, ఇవాళ మీరు నా స్ట్రీమ్ అయిపోయాక వస్తానంటే ఓబిఎస్ సెట్టింగ్స్ చూద్దాం. Revelio. ఓహో, వీడొకడు ఉన్నాడు. Compulso. Bombarda. Flipendo. Defendo. ఎలిమెంట్స్ స్పెల్స్ మిక్స్ కొడుతున్నా. ఐస్ ప్లస్ ఫైర్. అవును బ్రో, అలాగే. వీడు ఇంకోటి పైన. Accio. Incendio. Glacius. Bombarda. Revelio. ఓహో, అన్ని లెవెల్ 3 వచ్చాయి. నైస్. ఎలిమెంట్స్ మిక్స్ ఉంటాం. ఓకే ఓకే. I shall get that goblin helm back. Hopefully from your... Oh, the anticipation! Protego. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. When the clouds are dark, it's always the best time to strike. It's as if... What was that?
You're that hippogriff thief. Accio. Incendio. Depulso. Accio. Bombarda. Flipendo. The beasts around here can sleep a bit easier now. ఏ టైం వరకు స్ట్రీమ్ అండి? 7:30 బ్రో. ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎండ్ చేస్తా. వెయిట్, ఎనిమీస్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్గా మార్చచ్చా? అవును బ్రో, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్కిల్ ఉంది. దాన్ని లెవెలప్ చేస్తే వాళ్ళు ఫైర్ ఇదవుతారు అనమాట. డబ్బా This must be the place. Revelio. ఇక్కడ ఎదుక్కోవాలి యానిమల్. Could it be a Merlin trial? ఓహో, ఇది అనుకుంటా. Very well, గ్రాప్ Lord of ఆన్స్ the Shore. డెన్. Show yourself. ఊటికమ్మ ఎంత పెద్దది ఉందా అది? గ్రాప్ ఆన్. ఓహో, ఫైటే. Glaciers. Rependo. Defendo. Bombarda. Glaciers. Accio. Defendo. Bombarda. Glaciers. Can't we talk about this? అయిపోయింది. అవును రషరెడ్డి, నీ ప్రీతి ఎలా బ్రో? బాస్ ఫైట్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఇదేనా బ్రో? ఓహో, మళ్ళీ ఇప్పుడు కంటిన్యూస్. Bombarda. Defendo. Glaciers. Bombarda. కొట్టింది రోయ్. Defendo. Glaciers. Bombarda. Glaciers. Defendo. Flipendo. Bombarda. Glaciers. Defendo. I should think you'd be a bit weaker by now. Levioso. Confringo. Descendo. Levioso. Expelliarmus. Defendo. Bombarda. Glaciers. Flipendo. దా డన్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఫేజ్ ఉందనుకుంటా. యా, ఇంకా అయిపోయినట్టుంది. నీల్ బ్రో హీల్. యా అయిపోయింది బ్రో. I need your help, friend.
ఇంక ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి వచ్చేస్తుంది, దీంతో పరిగెడతాం. ఆర్ఆర్ఆర్ సీన్ రీక్రియేట్ చేయండి. ఎస్. ఓహో అదేంటి అంత రెడ్డిగా What అయిపోయింది. say we pick up the pace a bit? L2 చార్జ్ చేస్తే ఇవన్నీ గుద్దుకుంటూ వెళ్ళొచ్చా? ఓకే. Slow down now. There we go. మీరు సోల్స్ ప్లేయరు అండ్ డ్రాగన్ని కిల్ చేశారు. లయన్ ఇది లయన్ కాదండి, నేను అటాక్ చేసేవాడిని, అప్పుడు చంపేస్తుంది బ్రో. గేమ్ ఓవర్ అనమాట. ఆడియో Didn't కొంచెం anyone ever teach డిస్టర్బెన్స్గా you not to take ఉన్నట్టుంది. things that don't belong to you? వీటిని కూడా గుర్తు. Horntail. I had money on it. I had more than you know. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Go! You interfered with us and that woman, isn't it? What explosive! Merlin. Meddling other people. We're crossing that bridge whether you like it or not. Would you be needing a hippogriff for anything? ఓకే చార్జ్ కూల్ డౌన్లో ఉందా? ఓకే. Time for you all to clear out. Goblin. Now you're just getting on my nerves. గుద్దు ఎగిరిపోతుంది. లేదు బ్రో బాగానే ఉంది ఆడియో. అక్కడక్కడ సౌండ్ వస్తున్నది కదా, ఏదో డిస్టార్ట్ సౌండ్గా. వీళ్ళు ప్రొఫెసర్ షాక్ అవుతాడు. వీడిని గుద్దేద్దామా ఫిగ్ని? No need to race now, my friend. ఓహో. How about some sightseeing? ఇందాక వచ్చింది అనుకుంటా, ఇప్పుడు ఏం రావట్లే. ఓకే ఓకే, మీ హెడ్సెట్ ప్రాబ్లం ఏమో. కాదు ఇది పరిగెట్టేటప్పుడు సరిగ్గా ఆ రన్నింగ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ పెట్టలే. ఏంటి మెమొరీస్ ఏంటి? డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. ఇక్కడ కట్ సీన్లో కొంత లాగ్ అయింది. లెట్స్ గో. ఓకే, దీనికంటే ముందు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే, నా బ్యాగ్ నిండిపోయింది కదా, హాగ్స్ మీడ్కి వెళ్ళి అమ్ముకుని వస్తా. క్వెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినట్టేనా? సరిపోయింది. ఓన్లీ Revelio. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber.
Revelio. The one who mastered memories. వాళ్ళు మెమరీస్ బ్రో, మెమరీస్ ఫోటోల్లో ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని ట్రయల్స్ పెట్టారనమాట. ఆ ట్రయల్స్లో వస్తే వాళ్ళందరూ మనకి ఆన్సర్లు ఇస్తూ ఉంటారు. హాగ్వర్ట్స్లో అంతే. హలో, ఇజడోరా దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఇజడోరా? ఓహో, వాళ్ళ నాన్న. మిస్టర్ మోర్గన్, నాకు పెయిన్ తీసింది కదా, వీడేం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? మిస్టర్ మోర్గన్, వాడి కళ్ళు ఏవో అయిపోయాయి. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Oh. Students మీద కూడా ఉపయోగిస్తుంది. ఇసడోరాకి మెంటల్ వచ్చింది. ఫుల్ డార్క్ విజర్డ్ అయిపోయింది. వీళ్ళందరూ ఎమోషనల్ లెస్ అయిపోయారు. అంజీ సినిమా అంతే అంటారు. అంజీ సినిమా ఏంది, అదేందుకు వచ్చిందండి? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! అంతే, నువ్వేంద్రా నా మీద వేస్తున్నావు అంటారు. ఏమ్మా, టీచర్ పోయిందేంటి ఒక దెబ్బకే? ఇద్దరు వేస్తున్నా సరే చెక్కిచ్చాడు ఈ సీన్ మొత్తం. నువ్వు కూడా జాయిన్ అవ్వరా? ఓ, వీడు చంపేశాడు ప్రొఫెసర్. రేపు చేసేదొడ్డులండి. ఓహో, ఇంకా ఫైనల్ బాసా బ్రో దీని తర్వాత? మనోడు గుచ్చపడింది.
Revelio. ఇంకంతే నా క్వెస్ట్లు, ఇంకా ఉంది స్టోరీ. ఓకే, రేపటికి ఫైనల్ బాస్ వచ్చేస్తుంది అంటారా? తప్పక చేశాడు, అవునులే, కానీ నార్మల్గా యూజ్ చేయకూడదు నార్మల్ విజార్డ్స్ కూడా. మేబీ ఇదంతా ముందన్నమాట, అందుకే ఇది ఎర్లీ కదా, అప్పటికి ఇంకా ఈ రూల్స్ అవేవి The లేవనుకుంటా. caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. మీరు You హ్యారీ see, పాటర్ సిరీస్ we could స్టార్ట్ not చేయండి బ్రో destroy the చూద్దాం. strands of emotion రేపటికి Isadora had అయిపోతుంది. stolen from so ఓకే, many. ఓకే. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic ఓపిక used లేదు to బ్రో, create them 7:30 was వరకే a స్ట్రీమ్, danger to 2.5 wizard hours kind. చేస్తా. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its సో power. అందుకే వీళ్ళు We ఇలా built the trials అవన్నీ to lead ట్రయల్స్ that అవన్నీ బిల్డ్ person చేశారు. to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, Elder capable one of type using the like this, power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. అలా ఉండవు బ్రో, వీటికి ఓన్లీ I shall ఆర్మర్ send an ఉంటుంది owl అంతే. ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. ఓకే, I ఇప్పుడు only hope చెప్తా it's not too late. వీజ్లీకి. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll Only. need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Revelio. గ్రాప్లింగ్ విత్ గ్రాప్ ఆన్. ట్రోఫీ పేరు భలే పెట్టాడులే. హలో రోలెక్స్ బ్రో, ఏంది బ్రో అయిపోయేటప్పటికి వచ్చారు? ఫుల్ వర్క్ అన్నారు కదా. ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చా కానీ ఇంకా చెయ్యాలి వర్క్ అనుకున్నా. ఇక్కడ ఫీనిక్స్ ఒకటి ఉంది, అదొకటి చేసేద్దాం. మ్యాడ్మ్యాక్స్ గేమ్ ఎలా ఉంది? Revelio. మ్యాడ్మ్యాక్స్ గేమ్ ఓహో, నేను మళ్ళీ కేవ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయా. A blockade. Hogwarts poachers are already here. Revelio. Revelio. Depulso. Incendio. Depulso. బాగుంది బ్రో, కానీ ఎంజాయ్ చేసే టైం లేను నేను ఇప్పుడు. ఇంకా యా ఇప్పుడు వర్క్ ఉందంట The Phoenix be ఫుల్గా. in there? Incendio. Bombarda. Revelio.
Bombarder. Defender. Confringo. Revelio. What? No. Keep looking. You've seen how much a single feather fetches. Just imagine a whole blooming bird. Incendio. Stay to the cross. Had enough yet? Levioso. The flames consume you! Confringo. Expelliarmus. Descendo. Protagonist. Stupefy. Levioso. Incendio. Flipendo. You insolent! వీడికి ఎవరా కొడుతున్నారు? I'll admit. Yes, one of my own. You will fall! Accio. Incendio. Bombarda. It's Revelio. Incendio. Bombarda. Revelio. అంటే ఇలా వెళ్తామా? మరి ఇటుపక్క ఏమున్నాయి? Revelio. Bombarda. More poachers. How many are there? Accio. New release. No! Incendio. I shall be Paladin! Money. How does that? భలే వచ్చాడు. Revelio. Petrificus totalis. Revelio. బ్రో షాడో ఆఫ్ ది టూమ్ రైడర్ వచ్చేసా, అది బాగానే తీసుకుంటుంది. వూకాన్ ట్రై చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళా పోయింది బ్రో. అయ్యో అవునా? అయితే సిపియు మీద ఏమైనా పడుతున్నదా బ్రో? సిపియు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నదేమో. అగో ఫీనిక్స్. It almost seems as if it wants me to follow it. Yep. I need to find it before the poachers do. Accio. Depulso. Incendio. I think I know where we can find Dora. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the moon calves made. ఓకే, పాపీ కూడా మెసేజ్ పెట్టింది.
కాపీ తర్వాత క్వెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Aloha Mora. అలోహా మోరా. 30-40% వరకు వస్తుంది బ్రో. మిగతా 60% అసలు తీసుకోవట్లే గేమ్ని. ఇంకా రేపు షాడోస్ ఆఫ్ టూమ్ రైడర్ స్టార్ట్ చేస్తాయి. Revelio. అవునా, ఓకే ఓకే. నైట్ వీసీకి కూడా రండి బ్రో, ఒకసారి మళ్ళీ టెస్ట్ చేద్దాము సెట్టింగ్స్ అన్ని మార్చుకొని, ఒకవేళ మీకైతే. There it is again. మళ్ళీ వచ్చింది. ఓకే, కింద నుంచే వచ్చాం మనం. నీళ్ళల్లో దూకుతావేంట్రా? లెడ్జెస్ గ్రాబ్ ఏం చేయడు. Revelio. ఓకే, పైనుంచి కిందకి దూకొచ్చా అనుకున్నా. Incendio. నైట్ పూట రావడం కుదరదు బ్రో, ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, డాక్యుమెంటరీ తీయాలి, ఏమైనా ఐడియాస్ ఇవ్వండి. Revelio. దేని మీద ఇచ్చారు బ్రో? పైకి వెళ్తే ఇది స్టార్ట్ అయిపోతుంది, కిందకి దిక్కాలి. Incendio. ఇంత చేస్తే జఫా క్లోకి వచ్చింది. Accio. Incendio. Potato. Stupid. Incendio. Eight legs is simply too many. Incendio. Capolso. ఎక్కడ చూపెడుతుంది కానీ రావట్లే. ర్యాండమ్ టాపిక్స్ బ్రో, ఏ టాపిక్ మీద చేయాలో తెలియట్లే. Revelio. Well, it isn't a little... Bombarda. Potato. Stupid one. Glacius. Bindo. Flipendo. You will fall! Stupid one. Glacius. Flipendo. Bombarda. Bindo. Flipendo. Glacius. Potato. Stupid one. Revelio. Accio. Incendio. That was for highway. Revelio. Incendio.
Revelio. ఓకే బాంబార్డ్. Bombarda. Revelio. ఓహో ఇంకా ఇటు ఏంటి లేదుగా. Incendio. Revelio. అదిగో ఫీనిక్స్ పైకి వచ్చింది. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Let's get you back to the room. It's రైజింగ్ going to ఫ్రమ్ be ద pleased. ashes. Noise. Oh. Incendio. Descendo. Confringo. Protego. Stupefy. Huh? Descendo. రే వీటికి కాదు Levioso. Expellium. Protego. Stupefy. Bombarda. Defender. Glacius. Flupendo. Incendio. Incendio. Bombarda. Defendo. Glacius. Flupendo. Incendio. Accio. Bombarda. Protego. ఏమైంది Bombarda. Incendio. Stupefy. Accio. Repulso. Defendo. Protego. Stupefy. Incendio.
ఓకే, మనం ఇంకా ఫాస్ట్ ట్రావెల్ కూడా చేసేయచ్చు కదా హాగ్వర్ట్స్కి. మీ లెవెల్ ఎంత గేమ్లో? 31 32 బ్రో. ఇంకా ఓన్లీ మెయిన్ బాస్ ఫైట్ చేస్తా బ్లాక్ నైట్ వూకాంగ్లో, సైడ్ బాస్ది ఆఫ్లైన్లో చేస్తా. Did you find the phoenix? ఓకే Yes, ఓకే. Deke. And I rescued it from the poachers. సైడ్ బాస్లు కూడా I have it రికార్డ్ here. చేసేయండి బ్రో. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting ఇంకా for? ఎలాగో అన్ని Deke రికార్డే cannot కదా wait చేద్దాం to. అనుకుంటున్నారు. My heavens. ఓహో, ఇంకో రూమ్ ఓపెన్ అవుతున్నది. ఫీనిక్స్ ఫెదర్ ఇచ్చింది. మినిమం 40 లెవెల్ చేసుకోండి. ఓహో, What a beauty. గ్రైండ్ చేయాలైతే. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. అంటే నాకు గుర్తులేదు ఎంత చేసుకోవాలో, కానీ 40 చేసుకుంటే బెస్ట్. ఓకే ఓకే. Can't imagine how inconvenient travel was. ఇక్కడ సేల్ చేయాలి బ్రో. You're back. Nice to see you again. కానీ ఇది ఎలాగో 89 కదా, మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటుంది 89. సెల్ చేస్తాం. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Beetle the Bard is a bit. కాపీ క్వెస్ట్ ఏంటి? ఫర్బిడెన్ ఫారెస్ట్. ఓకే, డోరన్తో మాట్లాడాలి. ఓకే, నేను ఇంకా ఇవన్నీ రేపు చేసుకుంటా. సో అది గైస్, నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్న స్ట్రీమ్ని. మళ్ళీ రేపటి స్ట్రీమ్లో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్. Anne's worried. See you tomorrow. She said Sebastian promised Okay, her that I Omnis would be da. there if she went to meet him. సెబాస్టియన్ క్వెస్ట్ ఇది. But now ఓకే he's ఓకే. asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. ఓకే, యాన్ పిలుస్తున్నది అంటే సెబాస్టియన్ వాళ్ళ సిస్టర్ అనమాట. ఓకే, చూద్దాం. ఇంక ఇది రేపే. బాయ్ గైస్.